Hello again and welcome to your German course. Now let's continue. Lektion 65. Eine Fahrkarte kaufen. You can buy a bus ticket, a train ticket, or a flight ticket. We are mostly going to talk about how to buy a train ticket. But first, here are some important words. Der Zug, die Züge. In Germany, there are many kinds of trains. There is S-Bahn, U-Bahn, regionale Bahn, ICE, etc. Der Bahnhof, die Bahnhöfe, and almost every city has a Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof. Der Wagen. Die Wagen. In Österreich und in Süddeutschland sagt man auch die Wägen. Das Ticket. Die Tickets. Other words are der Fahrschein, die Fahrscheine oder die Fahrkarte, die Fahrkarten, der Fahrkartenautomat, die Fahrkartenautomaten, der Bus, die Busse, die Bushaltestelle, die Bushaltestellen. And a bus terminal is known as der Busbahnhof. Let's look at some more important words. Die Ankunft. Die Ankunft in Köln ist 16 Uhr. The verb for the same is ankommen. Der Zug kommt 16 Uhr an. Die Abfahrt. Die Abfahrt von Berlin ist 20 Uhr. And the verb is abfahren. Der Zug fährt 20 Uhr ab. Der Gleis. Auf welchem Gleis kommt der Zug an? In English, you generally ask, on which platform is the train arriving? But in German, you use the word Gleis and not der Bahnsteig. Der Schalter. Diese Tickets kann man nur am Schalter kaufen. Die Verspätung. Der ICE 219 hat eine 30-minütige Verspätung. If there is a delay in the train, you will be hearing this noun or the verb very often in Germany. Der ICE 219 hat sich verspätet. Der Fahrplan. Die Fahrpläne. These days, you can mostly look for a train schedule in internet. Here's an example. So sieht ein Fahrplan für Frankfurt bis München aus. You can see 3 possible connections at different timings. Let's look at the first one and try to understand it with the help of a few questions. Here's the first one. Wann fährt der Zug von Frankfurt ab? And the answer is 16:21 Uhr. Similarly, the next question. Wann kommt der Zug in München an? 20 Uhr. So basically, all schedules will show you the departure time and the arrival time. Here's the next question. Muss man umsteigen? If you remember, in the previous video, we learned the verb umziehen. That is used when you're changing homes. When you're changing trains, then you use the verb umsteigen. And the answer to this question is ja, einmal. If you look at the other 2 connections, you don't have to umsteigen at all. Let's move on to the next question.
Wie lange dauert die Fahrt? 3 Stunden 39 Minuten. This is longer as compared to the other two connections because you're changing trains. Here's the next question. Was kostet eine Fahrkarte? 105 Euro. Im Sparangebot 73,90 Euro. Sparangebot means you can travel only with this train and no money will be refunded in case you cancel your trip. If you notice carefully, below the name of the stations is an arrow which says Details einblenden. When we do that, we reach here. This gives us more information about the platform, about the train, about where we have to change the train, etc. And here are a few questions. Auf welchem Gleis fährt der Zug ab? In Frankfurt, Gleis 4. And if you see carefully, in Nürnberg, Gleis 9. Here's the next question. Wo muss man umsteigen? In Nürnberg. Hauptbahnhof. HBF is the short for Hauptbahnhof. Auf welchem Gleis kommt der Zug in München an? Auf Gleis 19. Und in Nürnberg? Yes, you are right. Auf Gleis 8. Another important thing is the Umsteigerzeit. That means how much time do you have to change the trains? In this case, 23 Minuten. So mostly you can choose the connection that you like or that suits you and buy the ticket online. But there are other ways to buy the ticket. Eine Fahrkarte kaufen. Wo kann man ein Ticket oder eine Fahrkarte kaufen? Man kann am Fahrkartenschalter kaufen oder am Fahrkartenautomaten. Heutzutage kann man auch in einer App oder online die Fahrkarten kaufen. Let's suppose you're buying a ticket at the counter. So here's a sample dialogue for the same. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich brauche eine Fahrkarte nach München bitte. Einfach oder hin und zurück? Nur Hinfahrt bitte. Wann wollen Sie fahren? Mit dem nächsten Zug. Wann fährt der? In 20 Minuten. Um 16:30 Uhr. Auf welchem Gleis fährt der Zug ab? Und muss ich umsteigen? Auf Gleis 4. Und Sie müssen nicht umsteigen. Wann kommt der Zug in München an? Um 19:45 Uhr. Danke für die Information. Was kostet die Fahrkarte? Die Fahrkarte kostet 58 Euro. Mit Sitzplatzreservierung 62,50 Euro. Ohne Reservierung. Hier 58 Euro bitte. Alles klar. Und hier ist Ihre Fahrkarte. Gute Reise. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So as you can see, you can also make a seat reservation while buying a ticket. You can have a similar dialogue when you're booking a ticket at the Busbahnhof. Hope you enjoyed this lesson. To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our Patreon page. You can also support our work on Patreon, Ko-fi, directly through PayPal, by becoming a YouTube member, or at buymeacoffee.com and gain access to over 100 extra vocabulary and grammar-related documents, exercises, and language exams. You can find these options in the description below. Thank you. See you soon in the next lesson. Tschüss. Auf Wiedersehen.